Shabbat Shalom, everyone, and welcome to Congregation Or Tzion. We have a number of guests joining the cantor and myself for Shabbat services. If you all want to wave and say hello. Frank Jacobson, Chana Lang, and Sammy Schwartz will be reading Torah for us this morning, and Allison Ross will have the pleasure of reciting the Haftarah this morning. So thank you to all of you for participating with cantor and myself. That way, both of us have some assistance this morning, which is so nice to have on this Shabbat. We begin with our morning blessings as the cantor leads us in Psukei de Zimra. As cantor, do you want me to do Psukei de Zimra? What do you think? Sure. Okay, good. You go right ahead. Hi, everyone. Excellent. So Psukei de Zimra begins on page 103, our morning brachot. 103, if you have the Sidur, again, 103. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lasach v'ivina lavchin ben yom uvein laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani bet salmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, rakar et al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamechin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa li kohot tzarkihi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer Yisrael b'gvuraha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, oter Yisrael b'tifaraha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, anoten layayif koach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamavir shinai minai tmuna v'yahafa pahai. Utznei noyam v'chol yom l'cheinu l'chesed l'rachamim b'neicha v'neichoreinu v'tigmalenu chasadim tovim. Baruch atah Adonai Gamel chasadim tovim le'amo Yisrael. We continue with the Psalm for the Sabbath, page 112. Hayom Yom Shabbat Kodesh, Shabbat Levim Amrim Beit HaMikdash, Mizmor Shir LeYom HaShabbat. Tzadik katama yifrach yifrach, tzadik katama yifrach, tzadik katama yifrach yifrach, tzadik katama yifrach. Ke'erez balvanon yiske, ke'erez balvanon yiske, ke'erez balvanon yiske yiske. Please join me. Ke'erez balvanon yiske, ke'erez balvanon yiske, ke'erez balvanon yiske yiske. Ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la. Odye nuvun beseva deshinim v'ananim yulagi ki yashar Adonai suri velo avlatabo. We continue with Psalm number 30 in our Sidur, page 120. Mizmor shir chadukat habayit leDavid. Hafachta mizbani lamachali, pitachta sakivat asredi simcha leman yizamercha chavad v'lo yidam Adonai Elohai le'olam odeka. Mourner's Kaddish, page 121. Yikadal v'yikadash shemei rabbah be'alma divra kirute v'yamlich malchute. Bechayechon uvyomechon uvchaye dechol beit Yisrael ba'agala v'zman kari v'imru amen. Yehi shmei rabba mevarach le'olam lalmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitramam v'yitnaseh. V'yitadar v'yit'aleh v'yithalal shmei dekudsha brecho. Le'ela min kol birchata v'shirata tishbechata v'nechemata. Da'amiran be'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imramav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Page 122, we continue with the words of Baruch She'amar. Baruch She'amar v'yaolam baruch Baruch Hoseh v'deshit
Baruch Chomer Yosef, Baruch Kozer Kayim, Baruch Melachem al Haaretz, Baruch Melachem al Habriot, Baruch Meshalem Sachar Tov L'Reyav, Baruch Elad V'Kayam LaNetzach, Baruch Podeh U'Matzil, Baruch Shemaho. Yachid Chei Olamim, Melech Meshibachim Fardet Shemo Hagadol, Baruch Atah Adonai, Melech Me'olav, Vatishbachot. 136, the words of the Ashrei. Ashrei Yoshvei Veitecha, Odelu Chatzela, Ashrei Am Shekach Halo, Ashrei Am Shadonai Elohav, Tilalevi Herbim Chalayim. Boteyach et yadech, masbir lecho chayrat san tzadikana b'chodracha v'chasid b'cho ma'asav k'man v'chodesh. V'anachnu nevadech ya me'ata ve'ad olam, me'ata ve'ad olam. Hallelujah, here we go. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We continue with Psalm 150, page 141. Those of us that are early bird risers for Pesukei de Zimra, don't forget to wish each other a Shabbat Shalom on our live stream chat. That would be great. The 6 of us, 7 of us would love to see you and hear you and feel your ruach, feel your energy. Here we go, 141. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, El Bekocho, hallelujah, hallelujah, Beki Hauza, hallelujah, 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 Big Burata, hallelujah, hallelujah, Kirov, good love. Hallelujah, 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 b'tei kashofar, hallelujah, hallelujah, b'nevel v'kinor, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 betofu machol, hallelujah, hallelujah, b'minim ve'ugav, hallelujah, 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 b'tziltelei shama. Hallelujah, hallelujah, b'tziltelei truah, kol, 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 anshamate, hallelujah, 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 kol neshama, te hallelujah, hallelujah, kol neshama, te hallelujah, hallelujah, amen. Uvaroch Shem Kod Olam, V'melech Kvodo Kol Haaretz, Amen V'Amen. Middle of 143, the Song of the Sea. Az Yashir Moshe Uvenei Yisrael, Et Hashira Hazeh L'Adonai, Vayamru Le'emor, Ashira L'Adonai, Ki Gaoga, Sus V'Rochvo, Rahama Vayam. Ozi v'zimradya v'yehi li l'shua ze'li v'yanvehu Elohevi v'aramanhu Adonai ish melchama Adonai shemo Markavat para v'chelo yaharav hayam Umivcha shalishav tubeu v'yamsuf Te'ama yechashumu yahardu v'msalat kemo aven Michamocha balim Adonai, Mikamocha nedarba kodesh, Narati lo dosef ele. Nachita b'chava chazor zoga otan. Mikdash Adonai kanenu yadecha, Naim lach lelam va'ed, Adonai lach lelam va'ed. Vatikach Miriam neviah, Achod Aaron et otov biyada,
ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. ותן להם מרים, שול אדוני כגוגה, סוס רכבו רמה בים. כי להם מלחמה אשר בגויים, ועלו משים בהר ציון לשפוט את עשיו, והייתה אדוני המלוכה, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ויאמר יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. 145. נשמעת כל חי, תברך את שמך, אדוני אלוהינו. אלפי אלפים וריבי רבבות פעמים הטובות שעשית עם אבותינו ואמותינו ועמנו. From Egypt you redeemed us, Adonai, our God, and from the house of bondage you liberated us in famine. You nourished us in prosperity. You sustained us. From the sword you saved us. From pestilence you spared us. And from illness, bitter and long, you raised us up. Your compassion has maintained us to this day. Your love has not left us. מי מלך, מי ישבלך, מי ירח לך, חייל הגדול הגיבור ונורא לעליון קודש שמיים בארץ, נעלה לך נשבח ענפיך, נברך את שם קודשך כאמור, ודוד ברכי נפשי את אדוני, בכל קרבי, את שם קודשו, חייל בתתמות עזך הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח ונורא בנורתך, המלך היושב, על כיסא רם ונישא. Cantor Rubinstein continues with Shacharit, middle of page 147, Shochena. Shochenat Marom v'kadosh Shemo v'chatuv ranenu tzadikim b'Adonai l'aisharim nava tehila b'fi yesharim b'tala u'v'divrei tzadikim titbarach ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. ברינה יתפר שמך מלכנו בכל דור ודור, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו. להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, לעלה ולקלס. על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. ישתבח שמך לעד מלכנו. האל המלך הגדול והקדוש, בשמיים ובארץ, כי לך נא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, שירושתך הלל וזמרה, עוז וממשלה נצח, גדולה וגבורה, תהילה ותפארת קדושה ומלכות, ברכות והודאות מעתה עד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות גדנה נפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל העולמים. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קידותי בימלך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי תכל בית ישראל, בגולה ובזמן קריב אמרו אמן. יש ורבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה, ברכו לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, גם איתם בעלמא ויאמרו amen. The formal beginning to Shacharit, the cantor continues with the words of the Baruch Hu, page 149, at the bottom of the page. 149, the words of the Baruch Hu. Yalalai lai lai, 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 yalalai lai lai,
Yalla lai lai lai, yalla lai lai lai, yalla lai lai lai, yalla lai lai lai, yalla lai lai lai, yalla lai lai lai, yalla lai lai lai, yalla lai lai lai, yalla lai lai lai, yalla lai lai lai. Baruch et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach leolam vaed, leolam vaed. Yalla lai lai lai, 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 yalla lai lai lai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, yotzer or uborei choshech oseh shalom, uborei et hakol. Hakol yoducha v'kol yishabechucha v'kol yomru, Ein kadosh k'Adonai. Each day, God, you raise the gates of the east, open the windows of the sky, bring forth the sun from its place, and the moon from where it sits, illuminating the entire world and all its inhabitants, whom you created with mercy. En kerkecha venzulatecha, epespiltecha umidom eloch, en kerkecha Adonai Eloheinu ba'olam hazeh, venzulatecha malkeinu l'chayei ha'olam haba, epespiltecha go'alenu limot hamashiach, v'en dom melech hamoshienu, yitchiat hametim. The poem El Adon, the blessing of creation, page 151 in our Sidur, El Adon. El Adon al kol ha'ma'asim, baruch u'mvorach befi kol neshama, godlo v'tuvo malei olam, da'at u'tvuna soveh bimoto, hamitga'e al chayot hakodesh v'nedar bechavod al hamerkava, zechut u'mishor lifnei chiso, chesed v'rachamim lifnei kvodo, טובים מאודות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרת תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיוון בכל העולם, שמחים בצאתם וששים מרום, עושים באימה רצון קונם, וכבוד נותנים לשמו, צהול אברינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, רב והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו, כל צבא מרום, תפארת וגדולו, צרפים ואופנים וחיות הקודש. לאל אשר שבת מכל המעשים, ביום השביעי התעלה וישב על כיסא כבודו. ויום מנוחה עונה קרא ליום השבת, לשבח של יום השביעי. תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך, ועל מאורי אור שעשית יפארו חסלה. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים. The cantor continues on page 153, the two blessings before the Shema and the blessing after, leading up to the Amidah, page 153. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהמה וביראת רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה וזמרה, ומברכים ושבחים ופארים ומעריצים, ומקדישים וממליכים, את שם האל המלך, הגדול הגיבור והנורא, קדוש הוא.
וכולם מקבלים עליהם מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ובנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים בהירה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו והאופנים בחיות הקודש ברעש גדול מנסים לעומת צרפים לעומת המשכים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו וברוך ממותיתנו למלך החי וקיים תמיד תמיד המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מראה אורו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מראה אורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות יוצר המאורות ברוך אתה אדוני יוצר המאורות יוצר המאורות אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה אורו אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Cantor continues with a Hava Rabbah, the blessing before the Shema, page 154. Ahava Rabbah Haftanu Adonai Eloheinu Chemla Gdola Vitera Chamota Aleinu Avinu Malkeinu Bavor Avotenu Shebatchu Becha Avinu Malkeinu ותלמדן חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו, אבינו האב הרחמן, המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. וקיים את כל דברי תלמוד תורתך ביאהבה והארנו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך ולא נבוש לעולם בעת ולא כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו נגילה ונשמחה בישועתך והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי יבוא ישועות עתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וכן אהבתנו לשמך הגדול צלע באמת להודות לך ויחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה שמע ישראל אדוני
Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We take time for the second and third paragraphs to ourselves in either the Hebrew or the English, page 156. 156. והיה אם שמעו תשמעו מצוותיי. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בתיל תכלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, הייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת, ויציב אנחנו מקיים וישר נאמן ונעים ולא נבדים וכאן מקובל וטוב יפה הדבר הזה עלינו לעולם. We continue on page 157, the blessing that leads up to the Amidah, the central prayer of our morning service, page 157. לדוד בדוד הוא קיים ושמו קיים, וחיסון נכון ומלכותו באמונתו ליד קיימת. ודבריו חיים וקיימים נאמנים ונחמדים. Truly you are Adonai, our God and the God of our ancestors, our sovereign and our ancestors, sovereign, our Redeemer and our ancestors' Redeemer. You are our Creator and the rock of our deliverance, our Redeemer and our help. So you are known throughout time, for there is no God but you. Ezrat avotenu ve'imotenu atahu me'olam. Maginu Moshiach v'nimcha v'chol v'ador. Rumalam u'shavecha mishpatecha v'tzit aseret. Blessed are the ones who attend to your mitzvot and place your teaching and words upon their heart. The beloved people utter songs of thanksgiving, hymns of praise, and blessings to the sovereign, ever-living God, who is transcendent, powerful, and awe-inspiring. Tehilot le'elyon, Baruch hu u'mevorach, Moshe Miriam u'bnei Yisrael achanu shira, b'simcha rabah ve'amru chulam. Mi chamocha b'elim Adonai, mi kamocha nedar b'kodesh, Nora tehilot
אוסף אלה, שיר החדשה, שיר בכל גאולי, לשמך שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופתחנו ממך, יהודה וישראל, גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, ישראל. The Amidah begins on page 159. The left-hand side is the cantor leads us. The Amidah, the left-hand side, page 159. Baruch atah Adonai, Eloheinu, Elohei Avotenu v'Imotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, El Hagadol, Hagibor ve'Hanora, El Elyon, Goel Chasadim Tovim, Mekoneh Hakol, Vezocher Chasdei Avot ve'Imahot, ומביא גואל לפני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע. מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, צומח נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומדם מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה. ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב היה נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש קדוש קדוש, אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול. מתנסים לעומת שרפים, מתנסים לעומת שרפים, מתנסים לעומת שרפים. לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. במקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם בעת תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. בעינינו תירנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. בעינינו תירנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך. על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד קודלך, ולנצח נצחים קדושתך נגיש. ושבחך אלוהים מפינו לא ימוש לעולם ועד. יא מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני.
El HaKadosh. It's time for our personal prayers and conversations with God, along with prayers for healing in our world. Pages 162 through 166. When we're finished, we'll continue with Kaddish Shalem, then the introduction to the Torah service, 162 through 166. ישמח ישמח משה במעלת חלקו, כי אמר ונאמן לנאמן קראת לו, כמל תפארת בראשו נתת, ועומדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך. It said, Adonai Eloheinu, Yamcha Yisrael Tfilatam, V'hashevet ha'avoda libi beitecha, Utfilatam be'ahava, Tekabel l'ratzon, U'tihi l'ratzon tamid avodat Yisrael amecha. ותחזינה אביב בשובך לציון ברחמים, ברחתנו מודים אנחנו לך. שימו שלום בעולם טובה וברכה, בסלח נאמן, כל ישראל למטה. Cantor continues with Kaddish Shalem, page 167. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קריטי וימליך מלכותי בחיי כבוד וימכון ובחיי לכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב אמרו, אמן יהי שמי רבה מברך, לעולם עולם מהמיה יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם מן הסרט, יתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קודשה, בריחו לעולם ינקוב ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמירן בעלמא ואמרו, אמן. תתקבל סדון והודון לכל ישראל, קודם אבון דשמיא ואמרו, אמן. יהי שלום רב מן שמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו, amen. This morning, we actually are traditionally reading a double portion from the Torah, Acharei Mot and Kedoshim. So today what we'll do is we'll read from the Torah, the Parsha of Acharei Mot, and then the Haftarah this morning will come from Parshat Kedoshim. We are delighted to have Frank Jacobson, Chana Lang, Sammy Schwartz reading a Torah for us this morning, and then Allison Ross will be reciting and chanting the Haftarah from the prophet Amos. Page 168. Cantor, I think I got all those honors right, yes? You did, and actually, Allison, this is her bat mitzvah anniversary. So this is her bat mitzvah haftarah. So No, I was Bamidbar. Okay, close enough.
a few weeks away, Cantor. We'll be a few weeks away, but maybe we'll convince Allison to do the Haftarah for Bamidbar too. We'll have to see about that one. I guess I just read an email. Sorry. Nevertheless, in Kamocha Cantor, we continue page 168 in our Sidur, the Torah service. As the Cantor is singing, I'll be taking the Torah from the ark. Hein kamocha v'Elohim Adonai ve'ein kema'asecha malchutecha malchut kol olamim u'memshaltecha b'chol dor v'dor Adonai melech Adonai malach Adonai yimloch le'olam va'ed Adonai oz le'amo yitem Adonai Yivarech et amo b'shalom Av harachamim Heitiv avirtzonecha et Tzion Tivne chomot Yerushalayim Tivne chomot Yerushalayim Ki vecha levad batachnu Melech Elam Benisa Adon Olami Vayehi bin Sa'adon Vayomer Moshe Kuma Adonai Ve'afutsu Oivecha Ve'anutsu Mesanecha Mipanecha Ki mitzion tetzet Torah, ki mitzion tetzet Torah, udevar Adonai mirushalayim, Baruch shenatan Torah Torah, Baruch shenatan Torah Torah, le'amo Yisrael, b'kedushato. As we do every Shabbat morning on Zoom and live stream to YouTube, if you want to kiss the Torah, now is your chance to do that. So we'll hold the Torah close up to the screen and have the opportunity to kiss from the scroll. The Cantor will then lead us in page 170, Be Anarachetz. 170, Be Anarachetz. Be Anarachetz, Be Anarachetz. Belishme Kadisha Kadisha Yakira Ana Emartush Bechan Belishme Kadisha Kadisha Yakira Ana Emartush Bechan Yehei Lava Kodama Petiftach Libi Beoraita Vetashli Mish'ali Delibi beliba dechol amach Yisrael. I did it, I did it, I did it, Letabul chaim velishlam. Amen. Cantor continues with Shema Echad Gadlu before we read from the scroll, page 171, top of the page. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadlu Adonai iti, Unromema Shemo Yachtav, Lecha Adonai Hagedula, V'hagevura, v'hatiferet, v'hanetzach, v'hahod, ki chol b'shamayim u'ba'aretz, lecha Adonai hamamlacha, v'haminaseh lechol erosh.
Romevu Adonai Eloheinu V'yishtachavu leHakam raglav kadoshu. Romevu Adonai Eloheinu V'yishtachavu leHad kodsho ki kadosh Adonai Eloheinu. Shabbat Shalom, everybody. And it is so wonderful to see so many people at Shabbat morning services this morning. Don't forget, if you haven't done so, since this is the time that we usually take a short break to wish each other a Shabbat Shalom, please send a Shabbat message on our live chat through Zoom and YouTube. I was asking my confirmation class this past Tuesday night about relationships, because after all, one of the Torah portions this morning, Kedoshim, talks about relationships, the value and the holiness of relationships. Why? Because we are to be holy in the world, and the way that we express that holiness is through the relationships that we have with God and the relationships that we have with other people and how we sanctify them. And as we were talking in class, we came up with the top 10 perhaps of relationship Judaism, as I like to call it. Relationships involve kindness. How do we bring an unconditional kindness to our friends and our family without necessarily having an expectation of having something in return? We talked about the power of technology, of how we're able to maintain relationships in technology. We came up with this idea that the world stands on three things: on Zoom, on FaceTime, and on texting, as opposed to Torah, Avodah, and Gemilut Chesed. We thought that it would be a nice way of understanding how the world works these ways on these three columns in life. Over the next 4 weeks, I want to talk about the different characteristics of relationships. Today, we're going to talk about wisdom. Next week, we're going to talk about heroism. The following week, we're going to talk about wealth. And then the following after that, we're going to talk about honor. You don't have to be here for all 4 Shabbatot to get something out of them, but if you could be here for all 4, that would be awesome. And when the rabbi asks, usually the answer is yes. So I hopefully you'll be able to be here with us for the next 4 weeks. In terms of wisdom, Pirkei Avot, the ethics of our sages, asks the question, particularly Ben Zoma, who is wise? And before we come to the answer, I want to share a story because I think stories help us make sense of the world. I learned this story back in the day as a young camper at Camp Ramah, but it has held a deep part in my heart ever since I was a kid. The story is about a young man who's going from village to village, trying to conquer the ability to understand what wisdom is in the world. How does he understand what it means to be a wise person? And so he hears from his village that there is a man, and not too far away, who is the wisest, most wise man in the world. And so he seeks out this gentleman. He goes on a long journey. It takes him around a day to get this village. Back in those days, villages were not actually so close to each other, but he had to take a journey. And he arrives to the village. He talks to the villagers and he asks, who is this wise man that exists in your town? And they said, well, you must come with us on Friday afternoon because we ask questions before the Sabbath, before the appropriate time on Shabbat to study, when the questions are given the answers. So he goes with this group, his comrades, his colleagues, the villagers. They bring him in. He gets food, he gets drink, and Friday afternoon arrives. He goes to this very small home, and there are hundreds of people asking questions, receiving answers of brilliance, continuing to ask questions, receiving answers of brilliance. Everyone goes home on Friday afternoon to prepare for Shabbat, but the man wants to stay. He wants to stay to ask, what is it that brings wisdom into the world? What happens? The man goes into his home, he closes the door. Now, the typical person would go home saying, well, maybe next week I'll have the opportunity, but not this time. The gentleman goes up to the house and he sees a small window with a small opening. He looks inside the window and he cannot believe what he sees. This wise man, who probably had all the wealth in the world, takes off his coat, takes off his beautiful shirt, puts on a ragged piece of clothing, an old coat that is torn into hundreds of pieces. He goes out the back door of his home and into the forest behind him.
And the man has a choice. Should he seek out wisdom or should he go back home to get ready for Shabbat? But he decides to follow the man into the dark, deep forest. And he hears the man singing a beautiful melody. Adi-dum, ba-di-dum, ba-di-di. Hi-d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 i. Adi-dum, ba-di-dum, ba-di-di. Hi-di-di-di-di-di-di. The man keeps going deep into the forest, and this gentleman follows him, desperately seeking wisdom in the world, wanting to know the answer. As he approaches him closer and closer, he sees the man going into a small home deep into the forest. He closes the door. The gentleman has a choice to continue to pursue wisdom or to go back home. He approaches this small home. He sees some smoke coming out of a chimney. Clearly, there's a fire inside the home. And he says, is wisdom meaning having multiple homes, having all this wealth in the world? But he says, I must seek what the true meaning of wisdom is. He catches on to the melody. He approaches the home and he hears the man singing inside. Adi-dum, ba-di-dum, ba-di-di. Di-di-di-di-di-di-di-di-di. He approaches another small window. He looks inside. He can't believe what he sees. He sees this poor man who has all the wealth in the world, feeding an old woman, giving her soup from the fire that is lit, bringing her a beautiful challah for Shabbat, singing at her bedside the words of Shabbat Shalom and Shalom Aleichem, welcoming the angels of peace. Of all of the people in the world that he could be taking care of, teaching, working on more wealth right before Shabbat, the wisdom for him was to learn from this woman the values of life, the tools of importance, the character of being a wise individual. The man who was looking out the window ran as fast as he could back to the village, kept quiet until Shabbat had come. Finally, the Sabbath comes. The villagers are gathered together. The poor man that he saw was dressed in his finest wealth with people greeting him and wishing him a Shabbat Shalom. And the gentleman who sought wisdom was by himself. The wealthy man approached him, put his arm around his shoulder, and says, now you know, my friend, what wisdom is, the ability to learn from all people. My friends, relationships, according to the rabbis, are rooted in wisdom. The rabbis ask the question, Ben Zoma specifically, Ezehu Chacham, who is wise? The answer is Halamed Mikol Adam, the one who learns from all people. This Shabbat, let's take the story of wisdom. Let's take this story of this man who learned what it was to be wise by helping others. There are so many people who need help these days, not just the old woman in the story, but people who feel alone, people who need that balloon, as I talked about this past week in my weekly message. And if we can harp on that wisdom, the world will be a more wise one. We will continue to learn from each other. And one of those pillars of life will be the ability to share that wisdom with others. Shabbat Shalom. We begin our Torah reading this morning with our first Aliyah. Frank Jacobson will be sharing the blessings before and after and reading from the scroll as well. Even though you won't be able to see me, just please trust me that I will be following along in the scroll as we begin Acharei Mot. ותגלה ותראה מלכותו בזמן קרוב ויחום פליטתנו פליטתנו בישראל לכן וחסר רחמים ורצון אמר אמן הכל עבור גדול אלוהינו תנו כבוד לתורה יעמוד עלייה ראשונה ברוך שתן תורה לעמו ישראל בקדושתו ואתם מביקים בנעליכם חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Amborach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaBarach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen.
וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני אדוני וימותו. ויאמר אדוני אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות, כי בענן יראה על הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת והיה לעולם. כתונת בד קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבני בד יחגור, ומצנפת בד יצנוף. בגדי קודש הם, רחץ במים את בשרו ולבשם. ומת עדת בני ישראל ייקח שני שערי עזים לחטאת, ועיל אחד לעולם. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. We thank Frank for reading the first Aliyah, and we wish a Shechianu. This is the first time we've had another Torah reader read on Zoom. So, Frank, many, many more opportunities for you and the rest of the congregation to read from the Torah scroll on Shabbat morning. Thank you so much. Tamod Aliyah Shniah. The second Aliyah, we're going to call Chana Lang to offer the blessing over the Torah, to read from the second Aliyah. If you are following in our Eitz Chaim Chumash, the text is on page 680, verse 7. If you have an additional Bible or Torah book, it's the book of Leviticus, chapter 16, verse number 7. Chapter 16, verse number 7. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Amborach Leolam Vahed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני אדוני פתח אוהל מועד. ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל. והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל לאדוני, ועשהו חטאת. והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני אדוני לכפר עליו, ושלח אותו לעזאזל המדברה. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו, ושחט את פר החטאת אשר לו. Blessing after Chana of the bracha. Okay. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen.
So we talked about wisdom a little bit earlier this morning and the one who knows from all people. So a little Jewish trivia here. Let's see who's got some wisdom here. When else do we read this parsha of Acharei Mot? So you have your live chat, and let's see how many people are able to come up with it. Although I guess the first person who answers the question, everyone else will know the answer unless it's the wrong answer. So when else do we read Acharei Mot? What day during the year does that happen? So that gives you a little bit of a hint. In the meantime, we are going to invite Allison Ross to recite the blessing over the Torah, and then Sammy Schwartz will be reading from the text. We are now verse number 12. Verse 12, page 681 in the Chumash if you have the Eitz Chaim. 681. Allison, whenever you're ready. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai Amvorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Amen. ולקח מלוא המחתה גפה לשמע המזבח מלפני אדוני ומלוא חפניו כתורת סמים דקה והביא מבית לפרוכת ונתן את הקטורת על האש לפני אדוני והישא ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות ולקח מדם הפר והיזע בצבאו על פני הכפורת קדמה ולפני הכפורת יזה 7 פעמים מן הדם בצבאו ושחט את סיר החטאת אשר לעם והביא את דמו אל מבית לפרוכת ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר והיזע אותו על הכפורת ולפני הכפורת וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאתם וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבוא לכפר בקודש עד צאתו וכיפר בעדו ועד ביתו ובעד כל קהל ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. So Allison, I'm getting lots of messages here via text and via conversation here on our Zoom chat that it's your birthday today. Is that correct? Yeah. Yeah, can I sing to you happy birthday? Oh, how about this? Kanner's got a better voice than I do. Kanner, how about you sing happy birthday to Allison? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Allison. Happy birthday to you. And many more. Thank you. Allison, happy birthday to you. At this time, we offer a blessing of healing for those who are ill in our community. And I will pause for some quiet time so those people who wish to offer a bracha for someone who is ill may do so at this time. We are also thinking about those around the world who have been affected by this virus and continue to hurt. And of course, we are thinking about families who have lost loved ones due to this horrific disease. We pray and hope that healing is at hand in the near future. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov, Sarah Rivka Rachel v'Leah, Livarech v'Rapeh et HaCholim. May God who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bring blessing and healing to those who are ill. Let's take a few moments to think about others.
Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of the spirit, and let us say, Amen. Yitkadav, Yikadash Shemei Rabbah, V'yamad Divra Kidutei, V'yamlich Malchutei, V'chayei Chadav Yamechad, V'chayei Dechol Beit Yisrael. Bagala, Bagala, Uvizman Kari, Vimaru, Amen. Yeshmei Rabba Mevarach, Le'alam Le'amaya, Yitzbarach, Vishtabach, Vitbar, Vitramam, Vitnase, Vitadar, Vitale, Vitalal, Shmei de Kudisha, Brichu, Leila Min Koberchata, Veshirata, Tushbechata, B'neh, Chemata Damiran Be'alma Veimeru. Amen. While I lift the Torah and dress the Torah, Cantor will be reciting the words of Vizot HaTorah, and then following that, Allison will be chanting the Haftarah. V'zot haTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai beyad Moshe. Here's the Torah again, so everyone has a chance to kiss the Torah as it has been dressed, and it will be put away in a few moments. The Haftarah that Allison will be reciting is actually the Haftarah for Kedoshim. You can find it in the Chumash if you have it, page 706. If you have a Bible, it is the book of Amos, the prophet Amos, chapter 9, verse 7. Verses 7 through 15, the prophet Amos. And Bracha Ekar got the trivia question right. The one time that we read Acharei Mot during the year is on the day of Yom Kippur, the sacrificial rites that the Kohen HaGadol, the high priest, would bring to the temple. 2 goats would bring, one to Azazel to ask for forgiveness. Again, the Haftarah on page 706 of the Etz Chaim Chumash, chapter 9, verse 7. Allison recites the blessing before and the blessings after as well. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nbiim tovim v'ratzav v'divreihem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai hamocher b'Torah ובמשה עבדו, ובישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק. הלot יבנה חושים אתם לי, בני ישראל נאום אדוני, הלא את ישראל. העליתי מארץ מצרים, ופלישתים מכפתור וארם מקיר. הנה עיני אדוני אלוהים, בממלכה החטא, והשמדתי אותה מעל פני האדמה. אפס כי לא אשמיד את בית יעקב נאום אדוני, כי הנה אנוכי מצווה והניתי בכל הגויים את בית ישראל, כאשר ינוע בחרא ולא ייפול צרור ארץ, בחרב ימותו כל חטאי עמי האומרים לא תגיד ותקדים בעדנו הרע ביום ההוא. אקים את סוכת דוד הנופלת וגדרתי את פרציהם,
בהריסותיו אקים, ובניתי הקימל עולם, למען ירשו את שארית אדום וכל הגויים, אשר נקרא שמי עליהם, נאום אדוני עושה זאת. הנה ימים באים נאום אדוני, וניגש חורש בקוצר, ודורך ענבים למושך חזרה. ציפו ההרים עסיס, וכל הגבעות תתמוגגנה, ושבתי את שפוט עמי ישראל, ובנו ערים ושמות וישבו, ונטעו כרמים, ושתו את ינם, ועשו גנות, ואכלו את פריהם. ונתתי על אדמתם, ולא ינטוש עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר אדוני אלוהיך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל עולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ויעשה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי הבאת חיינו, ולעלובת נפש תושיע במחירה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עובדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל עבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי, תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Allison, happy birthday. Yasher Koach. Beautiful Torah reading. You want to make a speech? No. Okay. All right. Well, happy birthday to you, my friend. And thank you for reading Haftarah. Again, thank you to Frank. Thank you to Chana. Thank you to Sammy for your beautiful Torah readings. Again, if you want to read Torah, we have some great opportunities to read. You just have to go to the Cantor, look at our Torah reading list, and we would love to have you read with us on Shabbat, or especially on the holiday of Shavuot, what's coming up. But I think we're getting a nice response, so that's really, really, really wonderful. I want to offer a special blessing and a special prayer this morning for those who are ill. May we see the day when illness ceases from the world, when healing will embrace one another. The nation will not hurt with other nations, and the human family will not again know disease well into the future. For all on earth shall realize, along with God, we have not come into being to be hurt or to be sick. We have come into being to be healthy, to be wise, to labor, and to love. Compassionate God, bless all of us with the beauty of healing. Fulfill the promise conveyed in your Torah, that you will bring us peace in our land and around the world, that we shall all lie down in health and in goodness.
I will rid the land of vicious war and illness, says God. It shall not be ravaged by those who are sick. Let justice and righteousness flow like a mighty stream. Let God's peace and health fill the earth as the waters filled the sea. And we say, Amen. We continue with the Ashrei. The cantor leads us, page 181. Ashrei Yoshvei Veitecha, Od Yahalelucha Selah. Ashrei Am Shekachalo, Ashrei Am Shadonai Elov. Tila LeDavid, Adonimcha Elohai HaMelech, Vavarcha Shimcha Leolam Vaed. Bechol Yom Avarcheka, V'lo Shimcha Le'olam Va'ed. Gadol Adonai Mehula Meod, Ve'li Gdulato En Cheker. Dor L'Ador Yishavach Masecha, Uvratecha Yagidu. Hadar Kevod Hodecha, V'divrei Nifleotecha Asicha. Ve'zuz Nartecha Yameru, Dvarcha Saprena. Zecher Avtuvcha Yabi'u, V'tzidkatcha Yeranenu. Chanun V'rachum Adonai, Herech Apayim Udal Chesed. Tov Adonai Lakol, V'rachamav Al Kol Ma'asav. Yodu Adonai Kol Ma'asecha, V'chasidecha Yevarchucha. Kevod Malchutcha Yomeru, Puratcha Yedaberu. Lehodia Levnei Adam Grota, V'chvod Adar Malchuto. Malchutcha Malchut Kol Olamim, Umemshaltecha Bechol Dor Vador. Samech Hanai Lechon Oflim, V'zokef Lechol Hakfufim. Enei Chol Elecha Yisaberu, Ve'ata Noten Lahem Et Ochlam Be'ito. Poteach Et Yadecha, Masbia Lechol Chai Ratzon. Tzadik Adonai Bechol Deracha, V'chasid Bechol Ma'asav. Karov Hanai Lechol Korav, Lechol Asher Yikru Be'emet. Netzon Yereav Ya'aseh, Ve'et Shabbatam Yishma V'yoshiem. Shomer Adonai Kol Ava, Ve'ekol Rishaim Yashmin. Tilat Adonai Yitaber Pi, Vivarech Kol Basar Shem Kodsho Le'olam Va'ed. Va'anachnu nevarech Yah, Ve'ata Ve'ad Olam. Hallelujah. The cantor continues with Yahalelu, as we'll be putting the Torah back into the ark before Musaf, page 183, Yahalelu. Yehalelu et Shem Adonai, Ki nizgav Shemo levado, Odo al eretz neshamayim, Mayarem keren le'amo, Tehila lechol chasidav, Livnei Yisrael am kerovo. Hallelujah, hallelujah. Mizmor LeDavid, Havul Adonai B'Nelim, Havul Adonai Kavos, Havul Adonai Kevod Shemo, Yishtachavu Adonai Behadrat Kodesh. Kol Adonai al Hamayim el HaKavod, Hirim Adonai al Mayim Rabim. Kol Adonai Ba'koach, Kol Adonai Behadad, Kol Adonai Shover Arazim, Vashaber Adonai et Arzei Halvanon, Vayarkidem kemo Egel, Lebanon Misirion kemo Ben Rehin. Kol Adonai Chotzev Lavotesh, Kol Adonai Yachil Midbar, Yachil Adonai Midbar Kadesh, Kol Adonai Echol El Hayalot, Vayechesof Ye'arot, Uveichalo Kulo, Omer Kavod, Adonai Lamabu Yashav, Vayeshev Adonai Melech Leolam, Adonai Oz Le'amo Yiten, Adonai Yevarech et Amo B'Shalom. Uvnucho Yomar, Ki lekach tov natati lahem, Torati al ta'azovu, Etz chaim
Shalom, Hashivenu Adonai, Elecha benashuva, Chadesh yameinu kekedem. We continue with the Musaf service as the cantor leads us in Chatzi Kaddish, page 184 in the middle of the page. Yitkadal, Yitkadash, Shemei Rabah, Be'alma divra kirutei, V'yamlich malchutei, B'chayechon v'yamechon v'chayet chol Beit Yisrael, Bagala bizman kariv imru, Amen, Yesh Merabba mevarach, Le'alam lo mehamaya, Yitbarach, Yitbarach, V'yishtabach, V'yipa'ar v'yitramah v'yitaseh, Vitadar, Vitala, Vitala, Shmei Kudisha, Brichule, Loving Kobenchata, Shirata, Tushbechata, Venechamata, Gamiran Miama, Vimeru, Amen. We continue with the Amidah for Musaf, page 185, the left-hand side. Amidah for Musaf, 185. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu v'Imotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Konei Hakol V'Zocher Chasdei Avot v'Imahot Umei go elif nevnehem l'man shemo v'yahava melech ozer upoker u'moshiach u'magen Baruch ata Adonai magen Avraham u'poket Sarah ata gibor le'olam Adonai mechayei metim ata rav lehoshia morid hatal mechalkel chayim bechesed Mechayei meitim berachamim rabim, Sohomech noflim berofech cholim, Umatir asurim, Umekayem emunato lishenei afar, Michamocha ba'al geburot, Umido melach, Melech memit umechayeh, Umatzmiach Yeshua. V'ne'emanat ha'chayot metim, Baruch atah Adonai, mechayei hametim. Yalai lai na'aritzcha ve'nafishcha kesotziach tzadpei kodesh, hamakdishim shimcha b'kodesh, kakatuv al yad neviecha, Nekara ze el ze ve'amar kadosh, 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 Adonai tzevaot, velo chol haaretz, kevodo yahalai, kevodo malei olam, Nesharatav shoalim zelaze ayeh mekom kevodo leumatam baruch yomeinu baruch kevod Adonai nimkomo lai 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 yai lai 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 yai lai 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 Lai, 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 mim como hu yifen berachamim. Beyachonam ham yachadim shemo erev avoker bechol yom tamid. Ha'amayim be'ahava shema omrim shema Yisrael. Adonai Eloheinu, Adonai Echad
Eloheinu, Hu Avinu, Hu Malkeinu, Hu Moshienu, Vehu Yashmienu, Perachamav Sheni Bnei Kochai, Lihiot Lachem, Le'Elohim Ani, Adonai, Elohechem, Nai, 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 Nai. Udivrei kochecha katuv lemor, Im loch Adonai leolam Elohai Tzion, Ledod vadod, Hallelujah. Ledod vadod nagi godlecha, Unetzach netzachim kedushatcha natish, V'shivchacha Eloheinu mipinu lo yamush me'olam ba'ed, Ki hamelech gadol v'kadosh ata, Baruch ata Adonai, Ha'el HaKadosh. Our private prayers of the Amidah, 188 through 192. Let's also take some time to think about how can we bring more wisdom into the world this week? Who is it that we can gain some wisdom from? Who are those people that we look up to, that we gain that knowledge, that we gain that wisdom from, certainly in the coming week ahead? Page 188 through 192 to ourselves. We ask for all of our prayers to be answered, prayers for healing for our entire world. We continue with Kaddish Shalem, page 203. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabba, Be'alma divra kirutei v'yamlich machutei b'chayeichon v'yameichon v'chai d'chol Beit Yisrael, Ba'galat u'bizman kari v'imru, Amen yeshmei Rabba mevarach, Ve'alam u'al mehamaya yitbarach, Yitbarach v'yishabach v'yitpa'ar v'yitramani naseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei kudsha, Richu Leila min koberchata b'shirata tushbechata v'nechamata Damiran me'ama v'imru
Amen. Titkabos v'tahona v'hutahon d'cho Yisrael kodom v'hon d'bishmaya v'imru. Amen. Yehi shlom rabba min shemaya v'chaim aleinu v'elko Yisrael v'yimeru. Amen. Oseh shalom b'mromav hu yaseh shalom aleinu v'elko Yisrael v'elko yoshvei tevel v'yimeru. Amen. This morning, Michelle Schwartz is going to lead us in Ein Keloheinu, page 204. Michelle, whenever you're ready. Keloheinu, Ein Kadolenu, Ein Kamokeinu, Ein Kamoshienu, Mi Keloheinu, Mi Kadolenu, Mi Kamokeinu, Mi Kamoshienu. Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Amokeinu, Nodel Moshienu. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Mokeinu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Mokeinu, Atahu Moshienu. Atahu Shetiru, Avotenu, Lefonefa Ekatorat Hasamim. Michelle, you want to keep going with Aleinu? Yeah. we have Rini la shabeach ladon hakol la tate gedila leater breshit shelo asani kiko ye haratzon velo samani kumishpachot adama shelo sam hakenu kahan vegur alinu kecho hamona vanachnu korim umishtachavim umadim lifnei melech malchei hamlachim HaKadosh Baruch Hu Shehunot HaShamayim V'yosar Haaretz U'masha Mimor V'Shamayim Mimor Yishminat Yizo V'Gabe V'Romim Hu Eloheinu Einad Mokeinu Avotzulato Kakatu B'Torato Yedat Hayom LaHashavato Elevavecha Ki Adonai Hu Elohim Kashamayim Mima'ah Ve'oharet Hitach Adeinot. Thank you, Michelle. We'll continue to the very end of Aleinu, and then you can pick up with V'nei Amar in a few moments, okay? Just a few moments. Okay, Michelle, whenever you're ready. V'nei Amar v'haya Adonai, whenever you're ready. V'ne'emar v'haya Adonai L'melech HaKol ha'aretz V'yom hahu Yeh Adonai echad Yishemo echad. Thank you, Michelle. At this time, before Mourner's Kaddish, we mentioned names of yahrzeits this week within our congregation on the Hebrew calendar from the 8th to the 14th of Iyar: Francis Senkfor, Alex Kirsch, Elias Biber, Mildred Savage, Ruth Resnick, Pearl Sofer, Victor Lipsman, Judith Kish, Saul Vogelman, Abraham Resnick, Betty Benjamin, Minna Helfgott, Harold Markson, and Ralph Young. This time, those who wish to recite Mourner's Kaddish, page 207 in our Siddur. Yitgadal v'yitgadash Shemei Rabbah, ve'alma divra kirute ve'amlich malchute, ve'chayechon uvyomechon uv'chaye dechol beit Yisrael, v'agala v'zman kari v'imru amen. Yehei Shmei Rabbah mevarach le'alam lalmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudsha b'rechu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mramav Hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Just a few brief announcements. Thank you again to everyone who participated in Tefillot.
At the very, very end, after Adon Olam, we'll go to gallery view at the end of the service during Vishamru, so people can wave and say hello to everybody. I want to just thank Evie and Stephanie, Frank's grandson, and Frank's wife, Stephanie Jacobson, for making our beautiful challah for this Shabbat. So thank you to the two of you. Michelle, thank you for participating, to our Torah readers and Haftarah readers. So to Frank, to Hannah, to Sammy, and to Allison. And Allison, again, a happy birthday. I always need to remember Scott Wiggin for always taking care of our technology. So to Scott, thank you so much. Finally, we have a lot of learning opportunities. There was a survey that went out before Shabbat. You can click on times that work for you. Cantor and I are really trying to connect with the congregation. If one of those times doesn't work, at the very bottom, there's a place for comments. Please let us know if there's a specific time. We'd love to learn with you. We'd love to have conversations with you. For this week, we're going to do them Tuesday, Wednesday, Thursday at 11 a.m. And then we'll see where we go from this week. Meditations are on Tuesday at 11 with me. Cantor is teaching a class on Wednesday at 11. And then Thursday, I have a conversation where we'll continue picking up where we left off this morning. That's at 11 o'clock. Also, next Friday, before Kabbalat Shabbat at 6 o'clock, we have our mini Kabbalat Shabbat with our young families. That's at 5:15 to 5:45. So join the Cantor and me and all of our young families for some singing and getting ready for Shabbat. So that should be a lot of fun. That's next Friday at 5:15 p.m. and then Saturday morning, 9:30 a.m. I think that's all for now. Frank, give me a thumbs up. Am I missing anything, or do we got everything covered? Okay, great. So just check our website for more important information on other services and virtual programs. And hopefully the day will come as we enter the month of May when we can all get together again and stay healthy. So having said that, Adon Olam, Cantor, whatever melody you would love to do, page 211, and then Vishamra. I'm thinking there's so many tunes rattling in my brain. Oh, wait, Rabbi Kaplan, your video blog shared a story this week, I believe about a red balloon, and you talked about Nena, right? And her. That's so, correct. This was a suggestion by the Agans, and I think it'll work. Adon Olam Asher Malach B'Tem Kol Yitzir Nivra Li'et Nasa B'Chefzo Kol Azai Melech Shemo Nikra V'Acharei Kichlot HaKol Levado Yimloch Nora V'Hu Haya V'Hu Hoveh V'Hu Yeh B'Tifara V'Hu Echad V'Yein Sheni Lehamshelo Lehachbira V'Li Reshit V'Li Tachlit V'lo ha'oz ve'ha'misra, v'hu eli v'chai goli, v'tzorchev li v'etzara, v'hu nisi umanos li, menat kosi ve'yom ekra. Do 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 do, do 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 do, be'yado avkiduchi, be'etisha me'a'ira, ve'imruchi geviati. Adonai li velo ira, Adon Olam Asher Malach, B'Terem Kol Yitzir Nivra Li'et Nasa B'Chefzo Kol, Azai Melech Shemo Nikra. Azai Melech Fantastic. Shemo Nikra. Thank you so much. That was actually a really, really, really nice surprise. And hopefully people follow that video blog. Cantor, at least I know somebody's watching it, you know? Oh, you got a lot of people watching that. You got a lot of people watching you. Very good. I'm going to lead us in Vishamru. And then Frank, since you have the challah, if you can do Hamotzi for us, that would be awesome. Vishamru v'nei Yisrael et ha-Shabbat, lasot et ha-Shabbat, לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, בששת ימים, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי, Shabbat vayi nafash, ubayom hashvi'i, Shabbat vayi nafash,
we can go to gallery, Scott, that would be awesome, so people can see each other. Al Ken Berach Adonai et Yom HaShabbat Vayikadshehu Savri Chaverai Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Borei Padei Hagafen. Amen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Shabbat Shalom, everybody. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Thank you, Rabbi. Thank you, Shabbat Cantor. Thank you, Scott. Shabbat, Shabbat, Sammy, Shabbat, Hannah, and Shabbat, Allison, thank you. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Bim bam, bim 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 bam. Bim 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 bim. Biddy 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 bim bam. Bim 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 bam. Bim 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 bam. One more time. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat 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 Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat 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 Shalom. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat shalom.